Amen. Mayong buntag. Amen. So, wala mo na bungol sa ato ang lesson about tithing. It is the most controversial lesson for today. Karon nga generations because they say that tithing is and should not be practiced nowadays because it is part of the law, and they said that Christ abolished the law and grace ended the law. Gabi nga discussion about that. O sigurado nakabasa na mo sa mga ilang mga refutation sa atong gipost nga reel. Mao lang to nga kadali nga reel pero daghan kayog mga refute, no? So akong gibasa tanan-tanan ilahang mga negativities ug nasangko ko sa pito ka kabagay, 7 arguments nga always nila gibalik-balik. We have many things to say and quote and to say, but close ears kaayo sila. Pero salamat ko na ay mga tao dito nga naga-back up sa ato sa pag-explain nga anong dapat pa mag-tithing karon nga mga tao. So on, we are a pro-tither church. Amen. Because as we read the New Testament, we are not just a New Testament church. We are a biblical church. Naay difference sa New Testament church o biblical church. Unsa man na, pastor? So kung New Testament church ka, wala ka nagabilib sa Old Testament? The Lord combined one book, and that book is called Bible. Bible in Greek means Biblios. Biblos means books or many books. One Bible consists of 66 books. 2 divisions, Old Testament and New Testament. Ug mag-ingon ka nga, we are a New Testament church. So, dali lang. Let's clarify. Make it clear. Wala na ka nag-adapt sa Old Testament teaching. Di na to walaon nga ang Biblia na ay old o na ay new. We are not on the dispensation wherein the Lord is completing His words. We are on a generation that we already have a complete book, complete Bible. Klaro ba na sa ato? Itong mga pila ka mga tuig, mga thousands of years, I don't know, pila ka mga tuig na, those are the katong mga things nga ginatanaw sa Ginoo, how will He complete His words? And in our days, we have a complete Bible, amen? And I love what Paul said in 1 Timothy 3:16 ba na, all scripture is given by inspiration. Inspired means living, buhi. Inspiration. Natanan na din sa scripture is para sa pagbadlong, sa pagtudlo, sa pagtulid, para mahimot ang hangtom, matured enough in the eyes of the Lord. Amen? So, let's open our thoughts. Dili ta pwede mahimong close-minded. Kay kaning libruhang ani mga igsuon, ani lang ni sa usa, pero maglisod pod ka o basa tanan-tanan o pag-intindi tanan-tanan. But we need to get everything na mga importante aning libruha. Amen? So muna mga igsuon, people nowadays are nagalumba, nagaaway-away kinsay mas daghanay baw-an o kung kinsay mas maayo, kinsay mas tama. Amen? Wala ta diha nga contest. Wala ta sa contest. Amen. Na ta sa context. We do not depend on the contest of everyone. Nga kinsay mas bright, kinsay dili. We are on a context. Mas importante ang konteksto kaysa mag-contest ka. Dali lang kay murag may nagasunsong baba. Amen. Now, this morning, as I read all the
comments in the maayo po itong gipost ni Jason no, sa media nga para mahibawan nako unsay itudlo. Kasi nakabasa ato dagan kay no gihimo pa gitawag kong buplax. Gitawag ko nga evil, gitawag ta nga ambot. It's their di ato kapugngan, it's their way of thinking. But I hope and I pray when it comes inside our church, we will respect the Word of God. Amen. Let's pray first. Father in heaven, we thank Thee, Lord, for gathering us, Lord, to learn some important things. Bless, Lord, as we go on in this lesson. I pray, Father, in Jesus' name. Amen. Now, nata sa lesson 3. Lesson 1, before the law. What is tithing before the law? Honoring and worship, right? During the law, what is tithing? Obligation, responsibility. In our time today, what is tithing? Holy. Amen? Tithing is holy. Amen. Paro na? Ora natulog na pud mo? Ato tanawon karon, I prepared a lesson about biblical tithing, lesson 3. Let's see, after the law, or nagtanaw ko ani 7 major arguments on tithing. I choose 7. Ano 7 man? Oh, wala, 7 lang. Kay Lunes to Sunday to Saturday, Lunes man. Sunday to Saturday is 7 days man. So I choose 7 days. Ay na mo palag. 7 major arguments. Kani mga major arguments I saw and I learned sa mga ilahang mga gipang comment dito sa comment section sa atong gipost nga biblical tithing. No? So 7 major arguments na mga balik-balik na ilahang gipang dili sila ka let go o kahawa diha nga topic. Ug mao atong tun-an karong buntaga. Okay lang ba ta? I hope and I pray nga pag human na ito ang ngalingan lesson, makahuna-huna ka na, mo tayo sigid ko eh. Amen? Amen? Now, naay memory verse na gibutang din ay Matthew 23:23. Ato sa ni intindihon. Matthew 23 verse 23. Dungan ta sa babasa, basahin ninyo. Matthew 23:23, ready, go. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. So, atong isa-isahon. Woe unto you, scribes, mga skriba. Usa man ni mga skriba? Writers or workers, mga secretaries, diha sa ilahang government. Pharisees, mga religious leaders in their days. O gitawag niya mga hypocrites. Hipokrito. No? Sakit ang malandungan, pero ang baabas ng Ginoo usahay. Pelte yun. Scribes and Pharisees, and ang ground ani nga verse is the Lord was on a place wherein, in a temple place wherein daghan kay mga tao, where He called the scribes and the Pharisees, kay niuli sila og tithe. Amen. Oh, for ye pay tithe. Look the word pay. The Lord did not use the word give. He used the word pay. Pay means return. O different na siya sa word nga give. Give is to simply letting go. And pay is a return. Di ba? Kung may gipalit ka, you need to pay. When you have something and you need to return or pay something. Ingo sa Ginoo, gitawag niya mga hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin. Unsa man na what they have, dili sa kwarta, okay? Giuli nila, they pay tithe of mint and anise and cumin.
And have, see that? And have omitted. Omitted means gitanggal, wala gihatag. Omitted, di wala bisa. The weightier matters of the law, ang bugat ng mga bagay-bagay sa balaod, unsa man na, judgment, mercy, faith. Kay naghatag tag tithe, naghatag sila tithe, pero judgmental og mga utok. Walay kaluoy, walay pagtuo. Amen? So, diya pa lang may mensahe na if we pay tithe, let's be sure that also we are what? Being not judgmental, having mercy and having great faith. Di lang napoy verse nga ato diha mga magamit nga these Pharisees, they were holy in their clothing, but inwardly they are ravening wolves. Maay sila manamit sa gawas, pero sulod, dautan kaayo. Now, when we pay tithe, it should humble us. It should, because that is holy, and we must be holy as we return the tithe. Tanawa na ang next lines. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. So there's two things there. The Lord Jesus Christ simply also honors the law. Are you with me? Law, judgment, mercy, and faith. This ought ye have to have done, and not to leave the other undone. The Lord did not say there, do not tithe. But He promotes tithing there. Klaro ba na? He promotes tithing. He never says no to tithing. He promotes tithing. Kung mag-tithe ka, dapat you are inward and outward good. When we return the tithe, we must be what? Good in testimony, good in living. Why? Because tithe is holy. When we pay tithe and we serve God, we worship God, we need to be holy. Now, klaro, gibutang din na, this ought ye to have done, and not to leave the other undone. So, kung mangingon ta nga, Jesus Christ ended the law, appeal din na ang tithing, because tithing was included in the law. But if Jesus Christ ended the law, how come when these scribes and Pharisees pay tithe, He never says no? Wala niya gibuyag ang mga Pharisee o mga skriba nga, di ayan na pag-uli og tithe, kilain mo batasan. Wala. Ingon niya, this ought, duha. This ought, when we pay tithes and give offerings, not to leave the other undone. Klaro ba? May pangutana ba diha? Unsan ang ginabut pasabot din ha? It simply says, mga igsoon, that tithing is promoted by the Lord because it was already practiced by the Jews many years ago. When you say tithe in Israel, that is their system, even now. Now, ato na, okay na ba na siya? Diya pa lang gani, makarefute na tayo. Because Jesus promoting tithing. Naguli og tithe ang scribes and Pharisees, gitawag niya hypocrites. Nga may gitanggal sila, nag-uli-uli lagi sila tithe, pero ang ilang kasing-kasing dili man sakto diha sa Ginoo. Gina sa Ginoo nga ni Lord Jesus Christ nga, this ought ye to have done. What? The weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith, and not to leave the other undone. Subuti pa sabot tanan, kay walay problema ang atong giving sa Diyos. What kind of giving it will be, it will never be a problem. Because tithing is still giving, tithing is returning. Walay problema diha. Padahin ta, okay pa ta? Pito ba ni kabuk? Overtime pa ta ni. Padalian na nato. Number 1. Now,
Na ako'y mga boxes diha, columns, na ay arguments, ang ilahang mga arguments sa ato, nga pro-titers, ilahang gigamit nga verses, then atong refutation, o supporting verse nato. Para klaro ba? Amen? O, para klaro. Systematic ta, karon nga buntag. Ilang arguments against the tithing, ilang gigamit nga verse against the tithing, and the refutation, unsay atong maingon, unsay ato ana nga argument, ug unsay atong verse nga atong i-refute. Klaro ba? The very number one is tithing was part of the law. Ingon nila, tithing was part of the law, and Christ ended the law. That is so familiar, right? Naman na dito sa ilahang mga comments. Ingon nila, tithing was part of the law. Now, diha pa lang makatubag mo ta. Yes, it is, right? It's a part of the law because it was included in the Mosaic law. But ayaw kalimot that tithing is also before the law. Wala pa'y balaod, naa na ang tithing, naa na ang first fruit, naa na ang sacrifices, naa na ang offering. Gi-include siya for the government, for to govern their temple. Now, unsay gamit nila nga verse, Romans 10:4. Balik-balik. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Kana pala mga igsoon, it never says about giving. It is saying about righteousness and salvation. Out of context. But they're using this verse para ingon sa ato lang that Christ ended the law. And nahibulong ko, unsay gi-end sa law. Yes. Og naabot ko sa pag-research, what is Greek? What is the Greek of the word end? End sa Greek is telos. Daghan kaayo buti pasabot ang end in Greek. But the word that was emphasized and used by the Lord Jesus Christ in Romans chapter 10 verse 4 is fulfillment and completion. In Matthew 5 verse number 17, atuan niyo. Yung Bible na lang, Matthew 5:17, please. Matthew 5 verse number 17. See that? Think not, ingon ni Lord Jesus Christ, think not that I am come. Think not. Are you there? Think not that I am come to destroy the law. Amen. Gusto man? Or the prophets. I am not come to destroy what? But to fulfill. So, ang word nga end in Romans 10:4 is not what? Destroy, but fulfill. Now, Romans 10:4, for Christ is the fulfillment of the law. He said he will never destroy the law, he fulfills the law for righteousness to everyone that believeth. Sa ila nga nagatuo sa iyaha. And that is talking about salvation, about our righteousness, because the law cannot save us. The law pointing to the Lord. The Mosaic law is pointing to the Lord Jesus Christ. And when Jesus Christ came, He is now our law. In the New Testament, ang Mosaic law, it was not destroyed. The Mosaic law was pointing, is a picture of the Lord Jesus Christ, because our law today is the Lord Jesus Christ. Yan naman, He is the fulfillment of the law. Klaro? Na mo dapat ang pag-intindihan na. Na, kung maingon ta nga, yes, gi-end na ang Mosaic law, pero ang question lagi, dili man general nga tithing buti pasabot diha. Yes. It was what? Universal ang ginaingon diha. Everything in the Mosaic law
was fulfilled by the Lord, but ayaw pagtutok sa tithing because tithing, mga igsuon, is before the law. Gi-include lang what para ang mga priest na ay ila sa templo. Are you with me? Dili ang pangutana igsuon nga si Abraham, kausa man lang si Abraham nag-tithing. O gani wala na naalaing record, pero dili mo mawala nga nag-tithe gyud siya. Nabay verse nga nagaingon nga once lang sa naghatag. How many years did he live? And how many battles did God won for him? Kausa lang ba sa nakadawat o panalangin? Nga saman kaha ang atong picture o example of faith? Dako kayo. Na close-minded lang uban, kaya di lang siguro gusto mag-tithe. Now listen very carefully. Ilahang argument, tithing was part of the law and Christ ended the law. For Christ is the, more ginagamit always, for Christ is the end of the law. Wait. What kind of law? Na ay moral law, na ay Mosaic law. Mosaic law is the, kanina tawag ng mga, give me the one, itong ginasas ko son, the ceremonial law, the civil law, daghang balaod, the LTO. Amen. Now listen very carefully, no? Daghan, but the moral law, naagihapon, halimbawa, kung gi-abolish ang moral law, so okay ta magpatay? Okay ta mangawat? Di masiguro. Jesus Christ is the fulfillment nga magtan-aw ka mga igsuon kang Christ, lisod man sundon ang moral law, but when you see Christ, He is the grace of God upon us. Now, ang ato ang refutation, okay, yari na. O sa atong ginaingon, paki-click daw. Paki-click, para na. Tithing existed before the law. Amen. Dili siya during the law lang. Ang tithing, it is before the law, Abraham, Jacob, Christ ended ceremonial law, not the principle of honoring God with tithes and first fruits. Honoring man na, dili man na giving. Tithing is simply honoring God. Dili na giving. And honoring is not part of the ceremonial law. Ceremonial mga igsoon is sacrifices that when they nga mag-alaga sila kanding nga walay samad, walay mga piklat, mamords, sinaw, walay mga an-an, walay mga buni, walay katul-katul. Di ba? Mo to ceremonial law to cover their sins. Mo to ang gitanggal sa Ginoo because Jesus Christ is the last sacrifice, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Mo na dito, dili na mao ang Romans 10:4 nga end of the law. Now next na, ceremonial law refers to the religious ordinances and rituals given by God to Israel through Moses, which regulated their worship, sacrifices, festivals, priesthood, and rituals. These laws were shadows pointing forward to the coming of Christ and were fulfilled in Him. Matthew 5:17. That is very clear na. Diha pa lang, paksit na. Mo na itong refutation, supporting verse. Genesis 14:20 talks about tithing before the law ni Abraham o ni Jacob. Kaya sa ilang panahon, wala may law. Nya sa atong panahon, karon wala na po'y law. Hello? They tithe without law, before the law. O kung na wala na ang law sa atong panahon, then we must also be tithing because practicing tithing is holy man. Honoring God, worshiping God. Klaro ba? Karon naman ay igsoon oy kaning mga dili na mag-tithing karon naman oy. Sa unang mga panahon, grabe ka, importante, kabalaan ang pag-tithing. Karon gidaot-daot tungod bright naman kaayong kalibutan. Now, muna number 1 argument, ikaduhang argument. Okay, tani number 1? Number 2 argument.
Please, paki-click. Naunsa naman na, ako illustration. Just as prayer existed before the law and continues after, so does tithing. Ang pareho sa prayers, before the law, nagpray na sila. Karon, gaampo lang gihapon ta. Nganong tithing man puntiryohon? Does that make sense? Sa una, nag-honor sila sa Ginoo. Hanggang nag-honor gihapon ta. Ano tithing man lang? Tithing is also before the law. Number 2 argument, no New Testament command to tithe. Mao na ilahang argument, ha? Paminaw. Ikaduhang argument, walay sugo, walay verse sa New Testament nga nagsugo mag-tithe. Nganong magulat pa man ta og tithe in the New Testament nga nasugo naman ta in the Old Testament? So, ang Old Testament is not part of the Bible? Ayo. So, ilang scripture used? Wala. Wala sila maingon. Kamaingon mo ta nga, give me verse po sa Bible nga mag-ingon nga do not tithe. Wala man pod. So, ilang kaduhang argument kay walay New Testament commandment to tithe, di lang po sila mag-tithe. Nga pangutanan nato, naabay ang scripture in the New Testament nga nag-ingon nga dili na mag-tithe? Wala gyud. Si Pablo, asa man? Give me verse. Si Pablo kay dungog-dungog, asa man ang panungog-dungog ni Pablo? Wala maingon because the Bible is so silent in the New Testament about returning the tithe because really in the New Testament also Jesus Christ mga igsoon ang iyahang punto por punto in general nga iyang ipaabot sa kalibutan is salvation man. Kung luwas ka na 12, practice gid ka to honor the Lord. Pero kung di ka luwas, ayaw tithe. You need to be a part of God's people in order for you to honor the Lord. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believes on His name. If we wanted to be a part of the family of God, we need to accept the Lord Jesus Christ. Mauna ang iyahang punto in the New Testament, na tithing, iyahang punto, salvation of human race. Mauna yung ikamatsan sa cross, nga di ka mag-tithe. New Testament message na, salvation. And why would we focus on do not tithe? Because it was already practiced, and why change? Asa kay nato as a church, asa nato ginauli ang tithing? Sa Ginoo, right? Kaysa mo lang ang naay takos mo dawat ana, right? Iyaman tanan, wala may dili iya. It is not given to the church or to the temple or to the pastor or to the priest. It was given to God. Yes. Wala kay makita ana nga verse in the New Testament because the Lord is what? Focus siya in saving the human race. Luke 19:10, for the Son of Man is come to check the tithe. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Revelation 2:10, be thou faithful unto death. Faithful. What kind of, how, where, o when, o asa mag-faithful? Siyang mga kabubuton. Klaro pa ta? So ang atong refutation, the New Testament teaches proportional giving baya. Ato ni klarohon. And support for ministers just as in the Old Testament. Amen. Silence does not cancel a principle. Buti pa sumot wala na ginaisgutan, wala na. Is that clear? But niya, kung wala giisgutan, wala na. Buti pa sabot kung sa tong tapok dinhi, kung ikaw lang ang wala na hisgot, buti pa sabot dili ka na part sa church. In the New Testament teaches proportional. Diba? During the first day of the week, let every one of you
as God has prospered him. So na, as God has prospered him. Second, 1 Corinthians 16:2. Tanawa na. Upon the first day of the week. So naatay adlaw nga dapat asa natdadon ang ato ang tithing, right? Every one of you, every members of the church, every saved person, lay by him in store. Ilahi ang para sa Diyos. Oh? As God had prospered him. What is that? As God had prospered him. Isa man na. Bring ye all the tenth, the tithe into the storehouse. As God had prospered him. Di ba proportional giving na? So it is the tenth of everything ang gihatag sa imo sa Ginoo. Now, ngayon basta out of context to, how do you explain this? Ay, pastor, ano na? Love giving. Dapat na klaro diha love giving na, dili proportional. As God had prospered him. Kamo gi-prosper ko sa Ginoo og 100 pesos. Usa akong ilain. The 10 pesos. Abala? 10 pesos. As God had prospered him, that there be no gatherings when I come. Ingon ni Pablo sa the Church Corinth, kung paano kang i-prosper sa Ginoo, lay by him in store. Dahil nagyutan away. Amen? Dahil nagyutan aw. 1 Corinthians 9:14. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Kinsa man na, mga pastor, alangan asa din magkaon. Sa inyong gihatag. Giuli. Namatay mi diri kung wala mi makaon. Pareho sa mga priest in the Old Testament. Ang tithing is for the priest that was living and working for the temple. And even today, ato magihanay po na, muna lang kaduang argumento. No Testament nga command. Also, does silence cancel the principle? Ikaw daw. Klaro ba? Kung naghilom ang Ginoo about ana nga issue, but ba pasabot, gidilian na niya? Kinsa diri lawyer? Wala may lawyer diri, liar lang. Now, ang lawyer, mga igsoon, di ba, they need to be silent of some laws kung naasalay kaso, kay everything they say might be, what? Nga use against them. Maghinahinay sila, even us. So it doesn't mean ay mga silent laws din nga naghulum-hilum ra, kaya nga kung against ka, patay ka. Amen? So in tithing mo, when tithing or the law, the New Testament to give our tithe, to read the tithe is silent, it doesn't mean that is canceled. No, it is not. Klaro ba? Number 2 issue. So you have a refutation. Number 3, ano pa illustration? Just because the New Testament never says don't smoke drugs, doesn't mean it's right. Principles apply. Just because the New Testament never says don't smoke drugs, doesn't mean it's right. Ang Biblia wala nagisgot ayaw pag-take og drugs. Wala man sa New Testament. Subuti pasabot mag-take kag drugs. No, principle apply nga naman, dili nimo gubaon ang templo sa Ginoo. Dili nimo gubaon ang mong health. Principle. Ayo. Number 3. Now, ilang argument, we give cheerfully, not by obligation. Di lagi obligation ang tithe, honoring lagi. Kung maingon kag obligasyon yung kumuuli sa tithe, buti pa sa ula ka nag-honor sa Ginoo nga ang Ginoo tag-iyas tanan. Ano ito
We give cheerfully kay cheerful giving karon. Mao ang ilahang argument. Ilang gigamit niya scripture, 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart. Purposeth, it's a willful giving, willful returning. So let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Now, say problema. Cheerful giver is not another kind of giving. It's an attitude of giving. To give cheerfully, to be cheerfully returning the tithe, to cheerfully giving something to the Lord. Dili nga another term na of giving. Ihimo nila another term of giving. Ay, cheerful giving, amo. Dili, ang cheerful giving is not another giving. It is an attitude of how you will return, how you will give. Is that clear? Every man according as he purposeth, willful, free. So let him give not grudgingly. O, maayo na lang, ayaw na magtahit kay reklamo mo. Or of necessity, ayaw na magtahit kung feeling mo necessity mo. Ayaw na. Ayaw na. Pero, God loveth a cheerful giver. Nahigugma ang Ginoo, nalipay ang Ginoo sa usa ka maghahatag nga malipayon. Amen? It's not lagi another kind of giving, it is an attitude. Cheerful giving is not another kind, but an attitude when and how we give. Context ba? Proper grammar. Do not use that to make that as another giving. Now, atong refutation, cheerfulness does not cancel obedience. Tithe is the foundation, offerings are the overflow. Ang atong giving, ang tithe mao na atong standard, foundation. Kay uli pa na, when we give beyond that, that's our offering overflow. Klaro ba na? Sa ato ang pang-refute silang ginaingon na ingon na issue nila, cheerful not obligation. No, cheerfulness does not cancel obedience. Ang pagkamalipayon wala nagapaundang sa pagsunod. So kung malipayon unta ka sa paghatag, sundon nimo tong tithing. Naabay malipay, nalipay ko, pwede ako na himuon. Nalipay ko, happy ko, pwede ko magkatawa. Pwede ba na? You can give without loving, but you cannot love without giving. Now, unsay pang-refute nato nga verse? Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Malachi 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Para malipay pod ang mga nagapuyo sa templo. So sa storehouse, may makaon sila. No. Honor. Because ang tithing is simply honoring. Amen? Dili siya nga another kind of, no, we give cheerfully. Kay, mas ipila lang among ihatag. Amaw na, that is not honoring. Oy, igsuon paminaw. Kung mas kipila lang imong ihatag, that is not honoring. You are not giving to God, you are giving alms. Tinuod lang, kung maghatag lang kag unsa imuhang gusto, wala ka naghahatag sa Dios, naghahatag limos. O nagatip ka ba? Oh, tip. Or sa park boy. Kung pila lang imong ihatag. When you go to church, tanaw nimo mga igsuon. The church is people, not a building. No, sige to malandungan, mga maingon lang, maski pila man lang ihatag, oy. Kay mao man na sa New Testament, uy, dili na honoring. When we go to church, unsa tong nag-o sa church? We go to church because of the Lord. We honor God, we worship God. Everything happening in the service is not for the pastor or for other men, other people.
It is for the Lord. Naga-service ta, naga-worship ta, ato ginahimo ni to worship God directly, dili ni ana ni. Relationship from God to men to God. That's worship. Ang giving ba dili worship? Worship. Ingno na puta, naugkwarta. Dili like I as a pastor nagahatag man mi. Because we are part of the church. Amen? Now, muna ilang argument number 3. We give cheerfully, pero ato ang refutation, cheerfulness does not cancel obedience because tithing is obedience. That is not obligation. O sa ni Abraham when he returned the tithe to God? Muhatag ko og tithe na 10% sa tanang mga butang nga gihatag sa Ginoo. Was he obligated to give, to return the tithe? No. It was voluntary honoring and worship. Kaya nakita niya paano siya gipanalanginan. Oh man to. We are not giving our tithe because of the law. Dili, uy. The law is a standard. Ang atong paghuna-huna nga to give is honoring. Pero na ay standard, the 10%. Okay pa ta. Number 4, paspas, gis na, taliya sa oras. Illustration, a child obeying his parent should do it gladly. Cheerfulness doesn't cancel obedience. A child obeying his parent, he should do it gladly. Ang bata nga nagasunod si ang ginikanan, kinahalan niya ng himuon gladly. Kaya kung dili niya na himuon gani nga gladly, mabunalan gyud. Di ba? Kanang suguon ninyo mo, yung tuo lagi po magdabog-dabog. Pahugason ng plato, pang itsa ang mga plato, mga buak. Ang cup, anindot kayo, wala na igunitanan. Ikaw nga ginikan, o sa himuon mo. Hawa na! Ayaw na lang panghugas, hindi ka gusto. Ang malipayong bata musunod sa sugo sa amahan. Wala gyapon, cheerfulness doesn't cancel obedience. Nagasunod ta tungod kay ay nagahimo ta, nagahatag ta, nagauli ta tungod kay buutan. Obedient. Paminaw, kumuuli ba ka og ikanapulo nimo, nakasala ka ba? Paminaw, kung gisugo o kung wala ka sugua sa usa ka bagay nga himuon nimo, na iduha ka bata, ang isa gisugo, ang isa wala. Pero ang nituman, ang wa gisugo. Na unsay bation sa nagsugo? Malipay kung nagsugo nga katong wala gisugo, nituman. Nasuko ko sa gisugo nga wala nituman. O kung dili man sa ako padulong ang sugo, pero mas malipay ang Ginoo sa ako, kay nituman ko bisan wa ko sugua. Amen. Kina may sugo maghapon sa Old Testament nga, di lang sa Hudiyo ang tithe, kundi sa mga strangers in the land that wanted to do tithing, same blessings ilahang madawat. Daghang kaya na sa Leviticus. Next, number 4. All belongs to God, not just 10%. Ilang argumento? Di man lang 10%. All belongs to God. No. Daog na ta. Ingon nila, the earth is the Lord. Maura ba ginanga to ang muto? Mo nagauli ta kaya tanan iya sa Dios. Ilang argumento? Nganong 10% gyud? Nganong may number gyud? Pila di ay gyud ay. Dili pwede nga mag 10% me. Kay kung mag 11% ko, di naman na tithing. Pasaylo ako ha. Dili ta mo kalaban katong paminaw. 9% is it a tithe? 11% is it a tithe? 12%? 100%? Unsa day ang 10%? Unsa day ang tithe? 10. So kung 10.5, o sige, the earth is the Lord's man. Dis lang imong giuli, sugo ka pa. Amen. And the fullness thereof, ilang gigamit na. Atong refute, yes, tinuod na.
But God set the tithe apart as holy. Tithe is returning what is already His. Amen. Kung maghatag ang Ginoo sa imuha og 100, Clifford, tindog. Kung tagaan ka og 100, pila iya sa Ginoo? Dili. Iya tanan. The earth is the Lord. Kung tagaan ka sa Ginoo og 1 million, pila sa Ginoo? Dili lagi. Iya tanan. Nganong nagauli gani ta sa atong tithe? Giuli lang nato ang iyahang part, pero iya tanan. That is honoring. Pwede wala kwaon sa Ginoo tanan? Anytime pa niya kwaon tanan. Pero kung tithing 10% lang, kay balaan para sa iya ha, ang verse nga Leviticus 27:30, and all the tithes of the Lord, of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. So ang tithe holy man. Muna ang tithing, tanang tenth, ang Ginoo na tanang naa sa land, ako na, ug ang tenth, balaan. Amen? Lingkod. See? Ato, right na argument, ani. Pero yun na, di man lang 10%. Do not abolish 10%. Kaya Ginoo nag-set na siya og porsyento unsay standard sa atong paghatag. So in the New Testament, dapat di lang 10%. Uli isa ka, ayha pa ka nakahatag og offering. Ang 10% is uli. Kung maghatag ka beyond that 10%, mo na diha ka na nakahatag. Klaro ba? Mura kwarta-kwarta gani mo pastor ba? Bala ka dira. Illustration. Just like taxes go to the government first, the tithe goes to God first. Oh. Bisan wala ka trabaho, ay pastor wala ko gauli og ano? Online nang ako ang trabaho, wala ko'y gabayad og tax. Pastor, tambay lang ko, wala ko gahatag tax. Uy, bisag tambay naga-tax. Bulo ka na? Paano? Mag-adto ka og Jollibee. Magpalit ka og C1. Muna ang permitted gina-order ni Ading. Mama, C1. Large ang drinks. Large ang fries. So sagito ka na, mag-drive-thru, C1 extra all. Subot pa sabot, extra fry, extra large nga fry, extra large nga Coke. Pero 1-piece chicken, C1. Pagdawat sa resibo, na ay VAT. Value added tax. Mabisan tambay ka, gauli kag tax. So, buti pa sabot kung nagatrabaho ka, dubli-dubli imong tax. Kuhaan pa og BIR, nya, ka nagsweldo ka, niadto kag Pizza Hut, pag resibo, dapat magreklamo ka. Uy, naghatan ako sa ko ang tax, kaya trabaho ko, pero nga nung may VAT dire. Sir, ayaw kaon dire. See? Just like taxes, go to the government first. Pag adto sa gobyerno, tanawa, naabot sa mga congressman. Yan na, naabot sa flood control. Nya sa problema sa Gensan. 600 million diay. See that? Dili lain ang pag-uli. Amen? Kaya amo, dili man na, Godward man na atong pag-uli. Ang may mong problema na, pag humana to hatag sa Ginoo, kung kinsay ni gamit.
Pero wala na makilabot dito, kaya ang imong trabaho, Godward, dili manward. Okay, unta kung magreklamo ka kung naghatag ka dito sa pastor, o sa engineer, o unsa, kung mali ilang padumala. Dili man, kaya naghatag ka una, kaya naman, ang tanang tao, mananagot tayo sa harap ng Panginoon. Di ba ayos yun? Oo. Okay na tana. Number 5, atong paspasan. The temple stored is not the church. Uy, mo ilang argument. Wala na may templo ron. Storehouse is not the church. Ang lang iyang scripture gamit, Malakay 3 na naman, bring ye all the tithes into the storehouse. Ang storehouse ba? Church ni mo, pastor. Napay comment ito, pastor, imuha din ang tithes. Lami ito bago noy. Ano, gusto ka? Ano, gusto ka porsinto? Ano, mga utana naman ka? Pag pastor po di. Storehouse, atong refutation is this. Uy, the New Testament church is God's house today. Supporting His servants, same principle, different administration. Sa una, priest, karon pastors. Ano naman? Ayaw ingna nga dili ta church of the Lord karon. So wherever nagatapok ang mga tao sa Ginoo, mag-offering, storehouse na siya. Verse 1 Timothy 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So, unsay storehouse karon? Church. Makita bag templo karon? Wala may templo ron. Yep, ikaw lakaw sa templo. Lakaw dito sa templo. Bisa sa Jerusalem, wala na'y templo. Amen. So, ang argument nila, the temple storehouse is not the church. No. The church is the storehouse. Na verse. Pero kung magbutang kag verse dito, asa na ibutang-butang. Number 6, paspasta, illustration. A family brings food into their home, not their neighbors. Alangan kung ikaw amahan, asa ka magdala o pagkaon sa imong balay o sa kapitbahay. Basig may problema ka kung sa kapitbahay. Pero, God's people bring provision into His house today. The church. Kasi argumento na. Ako, magkatrabaho ko, example, bilang tatay, siyempre may dadon kong pagkaon sa akong panimalay. Dito na ako dadon. Kaya may mukhaon. Di man ako pamilya ang kapitbahay, pero kung sobra ang akong panalangin, matagpud to plato. Pero firstly, sa akong panimalay, God's people bring provision into His house today, the church. Naminaw ta na? Okay, number 6 na. 6, we live under grace, not law. Nakabati mo ni? We live under grace. Ilahang gigamit na scripture, Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Now, asa man ma-apply na? In your account or on your salvation? For by grace are ye saved. Through faith. Anong i-apply mo nimo sa giving? Ngang giving is toward God. Grace is grace. If there is grace, mga igsoon, so maghimo tag sala para ang grace may abound. Mag-disobey ta sa Ginoo para ang grace mo abound. They're using all kind of stuff. Natay pang refute. Grace raises the standard, not lowers it. Grace doesn't cancel the tithe. It supports the tithe. If Israel gave 10% under the law, grace should inspire us to give at least that. Kung gigrasyahan ka sa Ginoo karon nga mga adlaw, di ba dapat mo rin mutulak kanimo nga muhatag mas daghan pa? Kay gigrasyahan ka? But
grace there is majority applicable to salvation. Di natatakos maluwas, pero tungkol siyang grasya, giluwas ta. Ano i-appeal mo ang grace yung paghatag? Dili man na grasya, nagirigaluhan ka. Dili man na ana. Now, supporting verse. 2 Corinthians 8:7. Sana. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. What is that? Giving. Kung ikaw na grasyahan sa ingani nga mga bagay-bagay, dapat in our giving also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Abound in grace. Di lang dapat tent ang imong ihatag eh. We live under grace. Does grace cancel the law? Does grace cancel the tithing? Pangutanon ta mo personally. Kung grasya na karon, so walao nato ang balaod. Nga wala man nagaingon ng Ginoo, nga walao ng balaod, siya man ang fulfillment. Huna-huna daw kuno. Makadto ka sa LTO, giharang ka diha. Harang ka kay may expire ka, nya maingon ka, "Sir, grace naman ta karon." Dapat gani ka mag-abide, sir. Ingin ko sa LTO, dapat gani ka mag-abide sa balaod, sir. Kaya gigrasyahan lang, katanawa, nakamotor ka. Kung wala kay grasyahan, wadi gid ka kamotor. Kung kamotor ka, mo abide gid ka sa law. Amen? So, grace never cancels any law. Because Christ is the fulfillment of the law. Amen? Amen? Unta, mag-tight na mo. Illustration. If your boss doubled your salary, would you give him less thanks? Kung doble imuhang rate, dili na ka magpasalamat? Kay gidoble imuhang sweldo? Grace gives us more reason to give, not less. So kung gidoble ang imuhang sweldo, tako, bahala, words na lang, pasalamat, salamat yun, amo, salamat yun. Magyapon sa grace. When there is grace, we need to thank God more and more and more. And lastly, balang overtime ta. Ari na, mo pinaka-issue. Itawag po kong buplax ani. 7. Leaders misuse money. Tinuod man na, kanama na sa scripture o Malakay 1:7 and 8. Nasuko ang Ginoo sa mga pari kay ilahang gilustay sa walay klaro ang tithes, ang kwarta sa templo. Tinuod man na. Pero corrupt priest man to, di man ta corrupt. Amen. Halos wala naman may kaunon. Amen. Corrupt pa ni. Kulang pangbayad og mga bills. Corrupt pa ni. Tawag po tag buplax. Ye offer polluted bread upon mine altar. Sa mga corrupt priest na, balik na son, kaya humanata. Atong refutation, we give to God, not man. God will judge unfaithful stewards, but He still requires faithfulness from us. It doesn't mean na nakitaan mo ko nga kurakot, dili ka na mag-uli sa tithe. Kaya ang pag-uli sa tithe is Godward lagi. After that, wala ka na pakialam kung unsaon man ako paglustay. Kaya importante, nag-uli ka. Nga klaro sa church, kaya nag-uli ka. Kung paano na ko na gastuhon ang kuwata din ha, palit pa na ako nag-mansion, ipa-finish pa na akong balay sa likod, palit ko sports car nga tululigid, o mag-around the world ko sa country,
Kung nakilabot diha, ngano man. Everybody is accountable man. I am accountable to my what? Stewardship in the Lord. Ang verse yung ginagapan ito, 1 Corinthians 4:2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang atong tithing is God word, dili lagi man to man. Kung mag-uli ka sa mga kanapulo, ayaw na sundi-sundi asa padulong. May bagong barong si pastor. Gipalit yun og barong ako ang tithing ba. Naunsaon din ako na yung kwarta. Di na ako tanggalan sa sobre. Amen? Di pa kaana nga magpalit og bagong barong? Kalama, gaya-gaya ko niyo kon blue. Di ba? Amen. Di, ako maghatag ko, di na ako mangita kung asa man to. Jobe, asa na akong gihatag, Jobe? Jobe? Ano ba? Dili man siguro, kay when you give to God, it never belongs to you anymore. Ang pinaka-importante is that we return. O kabalo ba kay igsuon, kung mag-uli kag napulo, may makit-an dayon kang maghihimo si pastor sa church. Oh, by the way, unsa di kay dako imo ginahatag ng pangitaon nimo? Ay, pastor, kabalo ka, daghan kay mga tao sa imong church. Nya, kung uli na tanan, ambulansya ka. Kung pagpastor po. Nabay istorya nga mas dako og kwartang bayot kaysa pastor. Di ba? Ang nagkasal, mo pa'y gamay og love gift. Pero ang bayot nga nag-decorate, times 5. Ingon na bayot, pastor, pila imo ha? Mura gini. Ako pa sa mo ni, pagbayot na lang. Binuang ng style na. Paminawan ni. Na illustration. If one doctor is corrupt, you don't stop taking medicine. You find a faithful one. But the principle of health still stands. Kung ang doktor nga imuhang giadtuan, way klaro, dili na ka mag-inom og maintenance? Mangita aglaing doktor eh. Right? Right? Same principle. Kung way klaro inyong pastor, sa pagdumala sa kwarta, wow. Dili pastor ginapangita nimo, accountant. Amen. So pangita mo glaing pastor. Pero same gihapon, simba gihapon mo. Amen. Okay, diha lang kutob. 7 major arguments o I hope nga natubag ang mata ng pangutana. Amen. Now last nato nga topic karong Sunday, why we give tithes. Amen. 7 gihapon. Dili argument. 7 benefits why we give, why we return our tithes. Sunday, 7 benefits nganong nagauli ta sa atong kanapulo.